Okay, everyone. So we shall start. So yesterday we discussed about servers, right? So there is server that we have discussed. We have to do practicals today. So that is DHCP server, right? අපි තොර ඊයේ කතා කරා servers ගැන. අපිට අද ඒක practicals එකක් කරන්න තියෙනවා. ඒ තමයි DHCP server එකේ practical එක. හරි. අපි කලින් ඊයේ හදපු network එකම ගමු. We easy practice कराइए ने. Okay, so we did that. Right, children. So today we're going to discuss about protocols behind that servers, right? Okay. So we discussed about file server yesterday. So file transfer protocol. Right, children. So this is file transfer protocol (FTP). For discuss about file server yesterday, the file server is a computer which keeps some file or data inside that and allow others to share that. It's a file server, right? The file server actually කියනවා අපි ඔයාලා දැන් office එක වගේ වැඩ කරද්දී ගොඩක් වෙලාවට ඒගොල්ලන් computers තියෙනවා file server එකක්. එතකොට මේ file server එකේ store කරලා තියෙනවා files ඒ කියන්නේ හරි videos වෙන්න පුළුවන්, documents වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් audios වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ විවිධ ෆයිල් මේකේ ස්ටෝර් කරනවා. එතකොට අනිත් clients ලාට මෙයාට සම්බන්ධ වෙන clients ලාට පුළුවනි මේකේ ඉඳලා ඒ data එක වෙලාවෙ view කරන්න. That's the important thing. They can view the same file at the same time. So if there is a document, this person also can access the same document. This one also the same. Like that they can open these files, but that will serve as an individual client. So මේකේ තියෙන ෆයිල් එකක් මෙයා මෙහෙම access කරාට ඒක individual ෆයිල් එකක් විදිහට තමයි මෙයාට ඒක appear වෙන්නේ. Right? So what file server do is store some file and allow other users to view them simultaneously, right? File server එකෙන් කරන්න ළමයි එතකොට එයා ගාව data තියාගෙන centralized data මේ ටික අනිත් කාට බලන්න මේක අපි ඊයේ කතා කරා. So here we are going to learn about protocol. So this protocol is called FTP. So ඒ වැඩේ කරන්න support කරන protocol එකට අපි කියනවා FTP නැත්නම් file transfer protocol කියලා. FTP වල port දෙකක් තියෙනවා. එකක් port 21 and port 20. ඒකට මේ port එකේ අදහස් තමයි අතර මේගොල්ලෝ මේ දැන් network channel එකක් හරහා යන්නේ. විදුම් පාරක යනවා කියලා. මේ යද්දි මේගොල්ලෝ යන මේක කරන data packets. මේවා මේ port number එක 21. මෙන්න මේ port එක අරගෙන තමයි ඉස්සරහට යන්න නම් වෙන්නේ. ඒකට අඳුරනවා මේ යන්නේ FTP ෆයිල් එකක් කියලා. ඒකට වෙබ් එකක් වගේ යනවා නම් port 80. 80 කියන නම්බර් එක ගහන තමයි යාලා යන්නේ. මේ network cable එක නැත්නම් network channel එක දෙකේ. හරිද? So then FTP is the file transfer protocol. Then secure shell and telnet. So these are called remote access protocols. So these protocols allow administrators to connect the routers and other network devices remotely. SSH, secure shell, right? It's port 22. Port number is 22. So here you can see this person is accessing the remote computer. That can be a server or something, right? From his lab. His or her lab, right? So here we have to run a SSH server, SSH client, and this computer we should enable SSH server, remote server. So then this SSH protocol will connect these two and allow this user to control this computer. So තමයි SSH කියලා කියන්නේ මෙයාගේ SSH server එකක් නේද? මෙයාගේ SSH run වෙන්න ඕනි, protocol එක තියෙන්න ඕනි. මෙයාත් ඒ protocol එක support කරන්න අපි කියන SSH client කෙනෙක් කියලා. එතන මේ SSH client පුළුවන් මෙතන ඉඳන් connection එකක් හදාගන්න මේ server එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ මෙයාට පුළුවන් මේ machine එකේ ඉඳන් මේ computer එක control කරන්න. FTP අපි දුම් මෙයාගේ ඉඳන් මෙයාට file එකක් යවන්න තියෙනවා කියලා. එහෙම වුණොත් FTP protocol එක පාවිච්චි කරන්න වෙනවා file transfer protocol. FTP client කෙනෙක් මෙයා දාගත්තොත්
එයාට පුළුවන් මේකේ ඉඳලා මේ පැත්තට ෆයිල් ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න. එයා ගාව තියෙන data. SSH වලින් පුළුවන් මේකෙන් ඉඳලා මෙතන කනෙක්ට් වෙලා මෙයාව රිමෝට්ලි ඇක්සස් කරන්න. අපි කියනවා SSH secure shell. telnet කියලාත් එකක් තියෙනවා. telnet කියලා කියන්නේ මේක encrypt වෙන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් මේ අපි යවන message එකක් හෝ මොකක් හරි username password එකක් යවුවොත් ඒක plain text වලින් තමයි අනිත් තැනට forward වෙන්නේ. log වෙන්න වගේ යන්නේ. නිසා SSH is used as the secure method to remotely access computers, and telnet is another way of accessing remotely the servers, routers and switches like that, the network devices. හරි. ඒතර ඔයාලා තේරුම් ගන්න ඕන දේ තමයි ළමයි අපි remotely මේ device access කරලා කියන අපිට දැන් switch එකක් router එකක් ගත්තොත් සමහර උස තැන් වල mount කරලා දෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒතර ඒ වගේ දේවල් අපිට access කරන්න බෑ. එතෙන් ළඟට ගිහලා ඒක හරි අමාරුයි. ඒ නිසා අපි කරන්නේ එක තැනක ඉඳලා remote log වෙනවා මේ router server. ඒකට භාවිත කරන protocol එක කියන්නේ SSH protocol එක කියලා. ඊට පස්සේ telnet කියන්නේ ඒ වගේ එකක්. මේකෙන් secure method එක තමයි SSH කියලා කියන්නේ. telnet කියලා කියන්නේ normal method එකක්. ඒ secure method එකක් නෙවෙයි. හැබැයි මේ ක්‍රම දෙකටම අපිට access කරන්න පුළුවන් remote device එකක්. Okay, while I'm explaining, if you have any questions you can ask, right? ඔයාලා ළමයි මේ කතා කරද්දී මොනවා හරි ගැටලු ප්‍රශ්න තිබුණොත් අහන්න. Right. I didn't hear you. Can you explain again, sir? Mariam, sure. Here, what we have to do is, so in some cases, let's say a communication tower, right? So in each communication tower, there is a router installed at the secure place next to the tower, right? So these towers are normally located in mountains. So then in rural areas, right? So what actually we do, there are office, let's say the office is here. So if the telecommunication office, a person from here is going to access this router from the office. In that case, what this person should do is, he should establish a connection between the router and his laptop, right? So then the protocols used for that purpose is SSH and telnet. So there must be internet connection. So then this person can establish a connection with the router through the internet and remotely access this router and control that one and do the configurations. For that purpose, we use SSH protocol, right? Secure shell protocol is used to remotely access network devices. And normally for these routers, there is a login, right? If it is a login is there, we have to provide username and password. So when we got to enter username and password from here to log into this router, SSH method will encrypt those messages, right? Encrypt them. Again, the other way is we can use telnet as well. We can telnet this one. That is also another way of accessing remote devices. Telnet. In telnet, this protocol, this will not encrypt our messages. So all the username, password, and important data will be transmitted as plain text. So that is not a secure method, right? So the secure method is SSH. අපි ළමයි කරන්නේ නැත්තනම් මේ routers වගේ දේවල් මේ network servers ගත්තත් මේ ගොඩක් ඒවා තියෙන්නේ ගොඩක් remote locations වල. ඒ කියන්නේ ටිකක් ළඟා වෙන්න අමාරු තැන් වල. නේද? සහ නැත්තම් අපි ඉන්න office එකෙන් ගොඩක් දුර. එහෙම නැත්තම් customer location එකක. ඒතකොට මේ වගේ වෙලාවට අපි කරන්නේ මෙයාට log වෙන්නේ SSH කරා.
SSH කියන method එකෙන්. So this SSH protocol allows these users to remotely log into the faraway devices. ඈත තියෙන network devices වලට remotely log වෙලා ඒවා configure කරන්න උදව් කරන protocol එක තමයි SSH සහ telnet කියලා කියන්නේ. ඒකෙන් වඩාත් secure method එක තමයි SSH කියලා කියන්නේ. So you have to install an SSH client here. අපිට නිකම්ම මේව කරන්න බෑ. අපි මෙතන SSH client කෙනෙක් add කරගන්න ඕනේ. So children, there's a SSH client called WinSCP. So you can download WinSCP from internet and then you can install that into a computer. So that's the SSH client, and using that you can log into a remote computer, right? Hello. Hello. Okay, everyone. So you can use WinSCP. So this is one of the SSH client. Right, you can see the interface. When I open the client, it asking FTP and name of my remote device, and port number is 21. If you have given a different one, you can change that, and we have to give the username and then the password. So these are saved login, right? Okay, inside. So these are the information it's asking, and we can select. So when we log into such a device, you can see in this way that will open a FTP client and a SSH client in my computer. So using that, I can remotely control the other device, right? So I'm මෙහෙම log වුණාට පස්සේ මට remote access එකක් හම්බ වෙනවා අනිත් device එකේ. ඊට පස්සේ මට පුළුවන් මේක remotely access කරන්න. එතකොට මේ වගේ client කෙනෙක් අහි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. හරි. Okay, next mail transfer protocol and POP3. So we're going to discuss about email. So yesterday also we discussed about email. Actually, you know, this is how it works, right? So this is the email recipient and this is the sender, right? SMTP protocol is used to send emails. The SMTP protocol එකෙන් තමයි email යවන්නේ. එහෙනම් දැන් මෙයා කරන්නේ එයාගේ email server එකට log වෙලා මෙතනින් email එකක් type කරලා email එක යවනවා. ඒත් මේක අනිත් server එකට අනිත් කෙනාගේ server එකට යනවා. එතනින් when these people log into this server, they can view that email. මේගොල්ලෝ මේ server එකට log වුණ වෙලාවට කියන්නේ email එක අපි ඒ වෙලාවෙන් බලන්න ඕනේ කියලා නැහැ. email එක store වෙනවා. ඕන වෙලාවක email එක බලන්න පුළුවන්. ඕන දවසක ආයෙ බලන්නත් පුළුවන්. email store වෙනවා. දැන් email server එකේ මේ email store කරගන්න සහ මේ receive කරන්නේ POP3 කියන protocol එක. So what you must aware is there are actually 3 protocols in email. One is IMAP also, right? So however, SMT protocol is used to send emails and POP3 protocol is used to receive emails. ළමයි email යවන්න පාවිච්චි කරන SMTP නැත්නම් simple mail transfer protocol කියන protocol එක සහ මේ email receive කරන්න භාවිත කරනවා POP3 කියන protocol එක. POP post office protocol version 3. එහෙම තමයි email වැඩ කරන්නේ. email ගැන ඔයාලට පැහැදිලි තව කියලා දෙන්න ඕනේද? Is it clear everyone? Do you need more explanation?
Everyone, please reply in chat. Right. Next on domain name system. This is very important. So last day, I mean yesterday, we discussed, actually we practice about which we call DNS, right? We install a DNS server, and actually we install a web server as well. And after that, we access that website using the web address, right? We add the DNS record, right? So that practical was completed. Now we have idea what DNS do. Okay, let me open a board here. Okay, right. So this is how DNS work, right? So assume that we have an internet connection. So the internet connection is provided by the ISP. Internet. Right? So this is someone who is willing to view a website. About internet connection එකක් තියෙනවා කියලා දැන් මෙතන කෙනෙක් ඉන්නවා වෙබ්සයිට් එකක් බලන්න බලාගෙන සහ මෙතන තියෙනවා වෙබ් සර්වර් එකක්. Okay. Again, in the world, children, there are several servers, or we call them databases or repositories. So those people maintain top-level domains, right? So there are several top-level domains. Let's say .com and then .net, then .org, then .edu, and .lk, right? Then .jp, .in India, like that. There are several top-level domain servers. They also have internet. All of them are connected to the internet. So actually those are servers which maintain a record or a database about all the registered websites. Normally, children, this .com domain is used for commercial applications. You know, commercial applications. Again, common normal applications we use .com. .net normally we use for telecommunication industry applications. I mean websites. .org, non-profit organizations. EDU, educational websites. .lk, websites from Sri Lanka. Like that, country-wise popular domains also there. තමයි ලෝකෙ ගත්තාම තියෙනවා domain name servers කියලා જાතියක්. So domain name servers කියන එකේදී අපි අදහස් කරනවා top level domain කියලා. ඒ මොකද ඔයාලා ඕන වෙබ්සයිට් එකක් ගලුවොත් මේවා ඉවර වෙන්නේ .com, .net, .org, .lk,
ඔය වගේ වචනකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. මේ වචනෙට අපි කියනවා top level domain එක කියලා. උදාහරණයක් විදිහට අපි කිව්වොත් facebook.com නේද? YouTube ගත්තොත් .com. So like that every web address has a top level domain like this. මේ වගේ .com .lk .net ඔය වගේ top level domain එකක් තියෙනවා. So top level domain simply assume that it's a database which keep records about registered websites. So මේ කියන්නේ මේ database එකක් ඒගොල්ලෝ maintain කරන database එකක් ඒකේ තියෙන register කරගන්න website ගැන IP එක. එතකොට මේකට අපි කියනවා domain name system නැත්නම් DNS system එක කියලා. හරි. එතකොට ඊළඟට තව තියෙනවා අපිට ඉන්ටර්නෙට් දෙන කෙනෙක් ඉන්නවනේ. අපේ ISP internet service provider ඒගොල්ලෝ ගාවක් තියෙනවා DNS servers. DNS server. Domain name system server. මේවට කියනවා මොනවද? Top level domain servers. Top level domain servers. So assume that this is a web server. අපි අර ඊ හැදුවේ web server එකක්. අපි තුන් මෙයාගේ IP එක 200යි 50යි 1.1 කියලා. තාම මෙයාගේ web address එක තමයි dit.lk. තව කෙනෙක් ඉන්නවා මේකත් web server එකක්. එයාගේ අපි හිතමු 198යි 20යි 3යි 5 තමයි IP. මෙයා abc.com. මේ දැන් dit.lk කියන නම තාම අපි හිතන්න දීලා නැහැ. අපි දැන් මෙහෙම වෙබ් සර්වර් සයිට් එකක් හදලා මේ වෙබ්සයිට් එක මේක ඇතුළට දාලා මෙයාලා මෙන්න මේ කියන නම් වලින් හොස් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. So assume that we have two websites to publish, and then what we're going to do, we are going to take two web servers and take internet connections with public IP addresses, and now we are supposed we are willing to give two names like abc.com and dit.lk. Still we haven't published those names, right? අපි තාම දැන් මේ website publish කරලා නැහැ කියලා හිතන්න. මෙහෙම දැන් අපි servers දෙකක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව user කෙනෙක් ඉන්නවා. යා නිකන් internet view කරන කෙනෙක්. internet පාවිච්චි කරන කෙනෙක්. මේ DNS server එක අපි internet අරන් තියෙන්නේ අපි හිතමු SLT නම් SLT ලගේ DNS server එක. අපේ internet service provider එක DNS server එක ISP DNS server. මේව තමයි setup එක තියෙන්නේ. මේ ටික තේරුණාද ඔයාලට? So in the world there are top level domains which are maintained by different companies, different organizations, and these are called top level domains. top level domain කියලා .edu .org .com .lk ඒ වගේ දේවල්. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ඉන්ටර්නෙට් users ලා ඉන්නවා. ඒකට ෆෝන් එකකින් කවුරු මොනවා හරි බලන කෙනෙක් ඉන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට ඉන්ටර්නෙට් දෙන dialog ද SLT ද ඒගොල්ලෝ ගාවත් DNS servers තියෙනවා. දැන් හිතමු අපි තමයි දැන් මේ servers ටික දාන්න යන්නේ. මේ ඉන්න user කෙනෙක් කවුරු හරි මේක බලන කෙනා. ඒත් අපි කරන්නේ අපි හිතමු ඉස්සෙල්ලාම දැන් අපි dit.lk කියලා website එකක් හදන්න යන්නේ. So we are going to publish a website with the name of dit.lk. Already we have internet connection, so that is 200.1.1, right? So now what we must do? So we are going to take the .lk domain here, නේද? අපි දැන් .lk කියන domain එකට ගන්න යන්නේ. ඒ හින්දා අපි මෙන්න මේගොල්ලන්ව contact කරන්න ඕනේ. .lk domain එක maintain කරන කට්ටියව. contact කරලා අපි කියනවා අපි ගාව website එකක් තියෙනවා dit.lk කියලා. ඒකේ IP එක තමයි 200යි 50යි 1.1 කියලා අපි මෙයාලගේ record එක enter කරනවා.
ඒතර මේවා රෙකෝඩ් එකක් දාන්න අපි මේගොල්ලන්ට ගෙවන්න ඕනේ. You check in the internet. හරි ඔයාලා ඉන්ටර්නෙට් එකේ චෙක් කරොත් okay LK domain price. හරිතර මෙහෙම අපිට මේ domain service දෙන websites ගොඩක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට කතා කරලා මේ LK domain එකක් ඉල්ල ගන්න පුළුවන්. ඒකට අවුරුද්දකට 9450ක් වෙනවා LK domain එක register කරන්න ගියොත්. There is annual fee for the registration. So through this website we can click here and you have to give your primary domain name, right? You have to give your domain name dit.lk. Domain name is dit, right? Search. So like that you can go forward and register your website. ඒක ඔයාලා ඒ ගාන ගෙවලා තමයි මේක register කරන්න ඕනේ. සර් ඔව්. ඇහෙනවද? ඔව් ඇහෙනවා හරි. සර් මේ දැන් එතකොට යුනිවර්සිටි එකකට තියෙන එකක් අපිට ඉල්ලුම් කරන්න බෑ නේද සර්? KLN තිබ්බොත් කැලණිය ඒකේ ශිෂ්‍යයෙක් වෙනුනේ ඒ වගේ නැහැ. ඇත්තටම එහෙම දෙන්නේ නැහැ කාටවත්ම. ඒ මොකද යුනිවර්සිටි සිස්ටම් එකේ තියෙන අපිට ලර්න් කියලා ආයතනකින් තමයි අපිට මේ ඩොමේන්ස් දෙන්නේ. ඒකට අපේ යන්නේ දැන් කැලණිය නම් ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ kln.ac.lk. ac.lk. මේ .lk තමයි top level domain එක. අපේ රටේ වෙන domain එකක් නැහැ. අපේ රටෙන් දෙනවනේ අනිවාර්යෙන් .lk වලින්ම යන්න ඕනේ. ඊට හැයක් නැහැ. මෙතන මේ තියෙන්නේ මේවට අපේ sub domains කියලා. ඒතර AC කියන්නේ academic domain එක. ඒ කියන්නේ මේ වගේ. දැන් අපි වයඹ උදාහරණයක් ගත්තොත් වයඹ තියෙන්නේ wyb.ac.lk. ඒතර අපි යන්නේ හැමතිස්සෙම මේ .lk domain එකට තමයි ඉන්නේ. මේක තමයි top level domain එක .lk. මේ AC කියලා කියන අපි කියන sub domain එකක් කියලා. sub domain. මේක එතකොට වෙන company එකෙන් තමයි අපිට මේක දෙන්නේ learn කියලා company එක. ඒතර WIB තමයි අපේ sub domain එක. ඒතර මෙතන domain තුනක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ .lk ඉන්නවා ඊට පහළින් AC ඉන්නවා. මෙයාලගේ AC යටතේ තමයි ඔක්කොම යුනිවර්සිටිස් ටික යන්නේ. ඒතර එක තැනක අපි WIB ඉන්නවා, තව තැනක කැලණිය නම් KLN තියෙනවා, රජරට නම් RJT තියෙනවා. මොකද ආයෙත් වයඹ වෙනම කැඩෙනවා. LMS කේඩ වල බලුවොත් lmsk.wyb.ac.lk. ඒතර ඒ වගේ මේ පහළට තව ඉස්සරහට .add වෙවි යනවා. එහෙනම් තමයි domain එක හැදෙන්නේ. ඒතර මේක යුනිවර්සිටි එකේට පාවිච්චි කරනවා මිසක් ආයෙ වෙන කාටවත් දෙන්න බෑ. සහ දෙන්නේ නැහැ. හරි පැහැදිලිද? අද අපි අද top level domain එක තමයි register කරන්න අපේ domain. අද අපි දැන් මෙතන LK ලට ගෙවලා ඒක register කරා. .com එක අපිට දාන්නවා කියලා හිතන්න. එහෙනම් අපි .com දැන් මේ abc.com නේ. අපි මේ site එක register කරන්න ඕනේ මේ server එකේ. මෙයා ගාව. මෙයාගේ දානවා අපි abc.com 198යි 20යි 3යි 5 abc.com. ඒකට ඒ entry එක දෙන්නේ මෙයා ගාව. මේ entry එක දෙන්නේ මෙයා ගාව. මේ වැඩේට සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. That is called domain name system or domain name servers. අපි දැන් computer එක වලට මතක නම් අපි එදා internet access කරන්න ඕන නම් configurations හතරක් දෙන්න ඕනේ නේද? මොකක්ද? IP එක දෙන්න ඕනේ. subnet mask එක දෙන්න ඕනේ. gateway එක දෙන්න ඕනේ.
ආය DNS එක දෙන්න ඕනේ නේද? එතකොට මේ DNS එක අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. So every DNS server has a IP address. So we are not going to give these DNS server IPs. එතකොට මේ top level domain servers වල IP අපි කොයි වෙලාවකවත් දෙන්න යන්නේ නැහැ. අපි දෙන්නේ අපේ there is a question, what is the definition of IMAP? Sorry, I didn't see that earlier. So IMAP is Internet Message Access Protocol. So that is used to hold emails in a web server and then it allow the users to view that. Internet Message Access Protocol. Marin, is it okay? Right. So this the okay. අපි તો මෙයාගේ IP එක 100යි 10යි 5යි 2 කියලා. එහෙනම් අපි DNS අපේ කම්පියුටර් එකේ කන්ෆිගර් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මෙයාගේ DNS එක තමයි 100යි 10යි 5යි 2. දැන් ළමයි අපි හිතමු මෙතන ඉන්න user බලන්න යනවා වෙබ්සයිට් එක. So this user will open a web browser. Now web browser open කරලා ඒක type කරනවා dit.lk කියලා. So when this user type dit.lk, still this computer doesn't know what's the IP address of this computer, because without the IP address, computers will not be able to communicate within a network. So නම් වලින් communicate කරන්න බෑ network එකක් අතර. මේ හැමෝම හැමතිස්සෙම IP address වලින් තමයි communicate කරන්න ඕනේ. හැබැයි දැන් dit.lk කියලා දුන්නාම මෙයා දන්නේ නැහැ මේ මොකක්ද කියන්නේ. ඒතකොට එයා කරන්නේ බලනවා එයාගේ DNS server එක කවුද කියලා. It's 110.5.2. Then this will send a request asking who is dit.lk. එතකොට මෙයා අහනවා කවුද? dit.lk කියලා කියන්නේ කවුද කියලා. dit.lk කියන්නේ කවුද? ඒක අහන්නේ යාගේ DNS server එකෙන්. මෙන්න මෙතන දීලා තියෙන නම් එකට අදාළව. So this will ask from its DNS server. We have to give the DNS server IP first to the computer. It will ask who is dit.lk. Then this server also doesn't know about that because that's a new site. අපි දැන් අලුතෙන් තමයි මේ site රෙජිස්ටර් කරේ. ඒ නිසා මේ කම්පියුටර් එක දන්නෙත් නැහැ. හැබැයි දැන් යා බලනවා මේ .lk කියලා තියෙන එක. .lk තියෙන නිසා what this DNS server do, it will directly contact his top level domain .lk and ask the same question, who is dit.lk. Then this server has a record the IP address of the dit.lk website. Then this will translate dit.lk into its relevant IP address and reply with the answer here. මෙයා කියනවා මෙයා 200යි 50යි 1යි එක තමයි dit.lk කියන්නේ. Now this DNS will add a record here. So මෙයාත් add කරගන්නවා dit.lk කියන්නේ 200යි 50යි 1යි 1 කියලා. ඊට පස්සේ මෙයා inform කරනවා ඒක මේ computer එකට. After that, this computer can directly access 250.1.1 computer. දැන් එයා IP එක දන්නවනේ. IP එක දන්න නිසා මෙයා ඊළඟට ඉන්ටර්නෙට් එක කරා කෙලින්ම access කරනවා. අදාළ වෙබ්සයිට් එක ඉල්ලනවා වෙබ්සයිට් එක මෙයා reply කරනවා වෙබ්සයිට් එකත් එක්ක. That is how we are going to access website. And children, assume that another person is joined here. If තව කෙනෙක් කවුරු හරි join ලා ඉන්නවා මේකට. අපේකින් එයාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙනවා. එයාත් දැන් access කරන්න යනවා. එයාට තියෙන අපි තුන dialog internet කියලා. එයාට තියෙන මේ dialog internet connection එකමයි. එහෙනම් එයාත් දැන් access කරන්න යනවා අර website එක. එහෙනම් දැන් මොකද වෙන්නේ? Again, similarly, if the same ISP, the DNS server will be similar, the same. So then this computer again will ask who is dit.lk from the ISP DNS server. So එයාත් දැන් දන්නේ නැහැනේ. එයාත් අහනවා මෙයාගෙන්. හැබැයි දැන් මෙයා දන්නවා නේද? මෙයාගේ රෙකෝඩ් එක තියෙනවා. ඒ නිසා ආය අර top level domain එකෙන් අහන්න යන්නේ නැහැ.
දැන් කෙලින්ම උත්තර දෙනවා. DIT.lk කියලා කියන්නේ 250යි 1යි 1 කියලා. So like that, all the DNS servers, sub DNS servers will update with the while users are using internet, right? මේගොල්ලෝ internet use කරද්දී මේගොල්ලෝ update කරනවා this. Similarly, if I try dit.abc.com, then this server doesn't know that, right? ඒතර අපි abc.com පාවිච්චි කරන යනවනම් මේ server එක දන්නේ නැහැ. එහෙනම් එයා මොකද කරන්නේ? එයා කෙලින්ම contact කරනවා කවුද? .com server එක contact කරලා අහනවා කවුද abc.com කියන්නේ. මෙයා reply කරනවා IP address එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ එයා ඒකෙත් record එකක් add කරගන්නවා abc.com කියලා කියන්නේ abc.com 198යි 20යි තුනයි. පහගල එයා add කරගන්නවා record එක. ඊට පස්සේ දැන් අනිත් අයට inform කරනවා කවුද abc.lk කියන්නේ. So මේ විදිහට DNS update කරනවා. That is called DNS domain name system. And these are domain name system servers. And these are called top level domain servers. So those are to register and keep records about websites. We have to pay to register website for a top level domain. So මේ උදේවට අපි කියනවා ළමයි top level domain කියලා. මේගොල්ලෝට අපි ගෙවලා තමයි අපේ records add කරන්න ඕනේ. අපි එදා practical එකේදී කරේ ඒ වැඩේ නේද? අපි DNS එකක් දාලා අර IP එකයි number එක දුන්නා ඔයාලා practically ආයෙ කරලා බලන්න. Then only we could access the website with the web address, right? DNS දුන්නාට පස්සේ විතරයි අපිට පුළුවන් වුණේ website එක access කරන්න. එහෙම තමයි DNS වැඩ කරන්නේ. That is domain name system protocol. Right. පැහැදිලිද? Everyone, is it clear how domain name system work? Right. DHCP we discussed last day, ACL protocol, and HTTP also we discussed with the web server, right? And children, network time protocol. So network time protocol is NTP. So in your mobile phone we can set the time, right? But phone එකේ අගේ set time එක automatically pick කරන්න set කරන්න පුළුවන් නේද? So always the time will be updated automatically. So this protocol keep internet connected devices in the same time, right? According to the geographical location, it will keep the exact time in the internet connected devices. That is NTP, network time protocol. හරි ඔය තමයි basic protocols. තව protocols ගාණක් තියෙනවා. ඔයාලා අර packet trace එකේ බැලුවොත් එහෙම මේ තියෙන ඔක්කොම network related protocols. ඔයාලා බලන්න HTTP, HTTPS, secure, ICMP, internet control message protocol, and OSPF, routing protocols, POP3. So like that, there are a number of protocols in computer network, right? So we just learned some common ones. Okay, protocol සම්බන්ධ කතන්දරය. Okay, there is another note. So simply we will discuss about this also. Children, in computer networking, there are several models developed to explain how devices communicate in a network. Network එකක මේ තියෙන devices කොහොමද communicate කරන්න කියලා කියන්න develop කරපු models තියෙනවා. මේ models දෙකක් තියෙනවා, TCP IP model and the OSI model. So we are going to learn these both of these models and learn how a communication will happen in a computer network. All right. දොර ළමයි මේ network එකක් ගත්තාම මේ network එකේ කොහොමද එක computer එකක ඉඳලා තව computer data එකක් transfer වෙන්නේ කියන එක විස්තර කරන්න පාවිච්චි කරන model එකක් තියෙනවා. මේ model එකට අපි කියනවා OSI model එක කියලා.
open system interconnection. හරි. ඒතර මේ මොඩල් එකේ layers 7ක් කරහා තමයි පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද කමියුනිකේෂන් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ කියලා. හරි. අපි හිතමු කම්පියුටර් දෙකක් කනෙක්ට් වෙලා තියෙනවා මෙහෙම කම්පියුටර් එකක් යන සර්වර් right. So there is a computer here. එතන මේ කම්පියුටර් එක කනෙක්ට් වෙනවා ස්විච් එකකට. switch එක connect වෙනවා router එකට. And this router again will connect to a switch. And this from the switch there will be another computer or a server. කොහොමද තමයි සාමාන්‍ය අපි basic network connection එක ගත්තොත් තියෙන්නේ. ඒතකොට මේක තමයි expand වෙන්නේ නේද? මේ switch එකට තව computers ගොඩාක් connect වෙනවා. මේ router එකට power level connect වෙනවා. right? Right everyone, අපි එහෙම හිතමු දැන් මේතන web server එකක් තියෙනවා. Assume this is a web server. And this is a client. And this client is going to access a web page from this server. And normally web page, it has text and images, right? So like that, let's say it's a complete web page. Right, text තියෙනවා images තියෙනවා නේද? හරි. ඒතර මේ කරන්නේ මෙතන තියෙන web page එකක් මෙයා access කරන්න හදන්නේ. So this is the connection, basic connection නේද? මෙහෙම switch හරහා router හරහා තමයි connect වෙන්නේ. හරි. අපි බලමු දැන් මෙහෙමයි සිද්ධ වෙන්නේ. First this person has to open a web browser නේද? web browser එක open කරන්න ඕනේ මෙයා. Again, this web server also there must be a software which is called a web server software. So using that web server software only we can share a website. Web server එකට software එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ software එක නැතුව මෙයාට මේක යවන්න බෑ. හරිද? ඒකට අපි කියන application එකක්. There must be a web application. Then only it can share this website. After that, presentation. Presentation මම ඉතාලම සරලව කිව්වොත් if I explain presentation very simply, in website, so with the example in website there are several type of data, right? Like images, videos, text. So in presentation layer, that step, this will separate these data types. So that මේ website එකේ තියෙන images, videos, text වෙන වෙනම අඳුර ගන්නවා මේ presentation කියන layer එකේ. Application කියන layer එකේදී it will use software, right? Then 5 session කියන layer එකේදී it will keep a direct communication between the client and the receiver and the sender. So sender සහ receiver අතර connection එකක් තියාගෙන I'll explain this one again, right? So just try to understand. So මම මේ ටික ආයෙ පැහැදිලි කරන්නම් චුට්ටක් දැනට තේරුම් ගන්න බලන්න. Then transport. So in the transport layer, this will responsible for sending and receiving data. Transport. මෙයා data යවන්න සහ ලැබෙන එක සම්බන්ධව මෙයා responsible වෙනවා මේ layer එක ඇතුළේදී. ඊළඟ 3 network. Network කියලා layer එකක් තියෙනවා. මෙතනින් තමයි IP address එහෙම මෙයාට ඇතුළත් කරන්නේ. Next 2 data link. One is physical. So like that, same layers are here: application, presentation, session,
transport, network, data link and physical. මේ කියන layers හතම මේ පැත්තටත් අදාළයි. අපි බලමු දැන් data එකක් යවන්නේ කොහොමද කියලා. We'll see. First there will be a website here. එතන මෙයාගේ website එකක් තියෙනවානේ. මේකේ අපි හිතමු videos තියෙනවා, images තියෙනවා, text තියෙනවා. Right. So there must be an application software running in this server. ඒතර මේක ඇතුලේ software එකක් run වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් application layer කියලා කියන්නේ software level එක. මේ ඇතුලේ software run වෙන්න ඕනේ. Presentation කියලා කියන්නේ මම කලින් කිව්වා මේකේ තියෙන data type different data will be identified. මෙයා ගාව තියෙන videos මොනවා videos මේක video එකක්ද මේක text එකක්ද image එකක්ද මේ විදිහට data type විදිහට අඳුර ගන්නවා. session එකේදී මේ පැත්තේ layer 5ත් එක්ක මෙයා connect වෙලා මේ communication එක ස්ථිරව පවත්වා යනවා until data is transmitted. session කියන layer එකේ. දැන් මේ data කොහොම පහළට එනව නේද? ඉස්සෙල්ලා software එකෙන් පහළට ආවා. presentation layer එකේදී මේක වෙන් වෙනවා data types වලට. session එකෙන් pass කරන transport වලට. In transport layer these the data of the website will be divided into small segments. මෙයාව කඩනවා පොඩි පොඩි කොටස් වලට. මේ ආපු ලොකු data එක. transport layer එකේදී. කඩලා number එකක් දානවා. එකපාර ලොකු data එකක් යවන්න බෑ. හිතන්නකො පොතක් යවන්න දෙනවා කියලා. මේ පොත එකපාර පොතම යවන්න බෑ. හින්දා පිටු පිටු වලට වෙන් කරගන්න. ඉතින් transport layer. ඊට පස්සේ මේ එක කොටසක් අරගෙන මෙහෙම හදා ගන්න frame එකක්. network එතකොට මෙතන තමයි අංකේ තියෙන්නේ 1 කියන එක. මේකට වෙන port address segment address 1. මේක කියන කොටස තමයි මේ ගත්තේ. හරි. මේකේ ලියනවා network layer එකේදී යවන කෙනාගේ IP එක. අපි තුමු මේක this is 100.10.1.1. this is 200.20.5.1 කියලා හිතමු අපි. එහෙනම් මෙයා ලියනවා දැන් මෙතන යවන්න ඕනේ කොහාටද? receiver 100.10.1.1 ඊට පස්සේ sender 200.20.5.1 කියලා network layer එක ලියනවා. again data link layer. In the data link layer this will write MAC addresses. This will write the MAC address of receiver. Next hop. මෙන්න මෙතන MAC address එක නේද? ඊළඟට යවන කෙනාගේ MAC එක. MAC of the next hop. Then MAC of the sender. MAC address එක ලියනවා data link layer එකේදී physical layer එකදී කරන්නේ මොකක්ද? මේක ඊට පස්සේ හදා ගන්නවා පැකට් එකක් විදිහට. ඒතර මේක තියෙනවා port number එක තියෙනවා. මෙතන IP address ටික තියෙනවා. මේකේ MAC address තියෙනවා. සහ මෙතන data එක තියෙනවා. සහ තව දේවල් මෙයාගේ frame තව විස්තර මේ ගොඩක් මේකේ add වෙනවා. හරිද? මේක data අපි කියනවා data packet එක. So this data packet will be sent through the physical layer. එන ළමයි දැන් වෙන්නේ මොකද්ද? මේ ඔක්කොම වැඩ ටික වෙන්නේ මේ වැඩ 6ම. මෙන්න මෙතෙන්ට ගන්න ටික. මේ ටික ඔක්කොම වෙන්නේ මේ මැෂින් එක ඇතුලේ. මෙන්න මෙයා ගාවද. ආයෙ පැහැදිලි කරන්න software එකකින් තමයි මේක යවන්න සකස් කරන්නේ. ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන වීඩියෝ ටෙක්ස්ට් ආගේ දේවල් වෙන මඳුර ගන්නවා data විදියට. ඊට පස්සේ අනිත් කෙනත් එක්ක communication එක තියාගෙන යනවා session එකේදී. transport එකෙන් අර අපිට වීඩියෝ එකක් කියලා මේ වීඩියෝ එක චූටි කොටස් වලට කඩනවා. කඩලා යන නම්බර් එකක් දෙනවා.
segments කියලා අපි කියනවා ඒවට. segments. segments. ඊට පස්සේ network layer එකට එනවා. එතනදී මේ කොටසක් අරගෙන එයාට receive IP and senders IP ඇතුළත් කරනවා. data link layer එකට එනවා. එතනදී මෙයාට MAC address එකයි ඊළඟට යවන කෙනාගේ MAC address උදාහරණයක් විදිහට if you are supposed to send a letter to Colombo from Pulayapiti, because I am referring Pulayapiti because usually it's Pulayapiti in Pulayapiti. So from Pulayapiti, if I am going to send a letter to Anuradhapura, let's say, then however, if to goal, it can be Kandy or anywhere, what I should do first is I should hand over this letter to my nearest post office. So I must aware where is the post office. මම කොහාට මේ ලියුම යවන්න උනත් මෙතන ඉඳන් රටේ කොයි කොනට යවන්න උනත් මම ළමට ළඟම post office එක තියෙන තැන තරන් ඉන්නවා. Similarly, the data link, what data link layer do is it will add the next hop MAC address. ඊළඟට යවන තැන මෙහෙම මේක අප්ඩේට් වෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ physical layer එක කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ path එක. මෙයාව දානවා physical layer එකට. එතකොට යා එක්ක signal එකක් විදියට නැත්නම් cable එකක් දිගේ හරි කොහොම හරි මේක ඊළඟ තැනට යනවා. පැහැදිලිද? right. Next switch. It will come to the switch. මෙතෙන්ට එනවා. මෙතෙන්ට ආවම දැන් physical layer එකෙන් හම්බ වෙන්නේ. එයාට බලන්න පුළුවන් data link layer එක දක්වා. ඒ කියන්නේ MAC එක බලනවා. MAC එක බලලා මෙයා අදාළ කෙනාට මේක ආයෙ forward කරනවා. එහෙනම් switch එකට බලන්න පුළුවන් MAC address එකක් විතරයි. Because switch always unicast the message. switch එකක් අදාළ කෙනාට විතරයි message එක යවන්නේ. එහෙම යවන්නේ කොහොමද? එයා MAC address එක check කරනවා. එතකොට මෙයා බලන්නේ මෙන්න මේ MAC address එක. next hop එක මෙන්න මේක එයාට තියෙන්නේ. එහෙනම් එයා හරි. එයා තමයි. ඒ නිසා sorry මේ යවන්න තියෙන්නේ මෙතෙන්ට. මෙයා බලනවා මෙයාගේ මොන port එකෙන්ද මේ connect වෙලා තියෙන්නේ කියලා බලලා අදාළ දැනට forward කරනවා. route එක ගාවට එනවා. physical layer එකෙන් හම්බ වෙනවා. එයා බලනවා එයාගේද MAC address එක. මෙතන තියෙන MAC address එයාගේද කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ එයා බලනවා IP එක. මෙන්න මේ IP එක. So this IP is belong to another network. So then it will forward that message again with the same set of layers. එයා ආයේ data link එකට යනවා. IP එක check කරනවා. network layer එකේදී IP එක තමයි check කරන්නේ. මෙයා MAC එක check කරන්නේ. check කරලා ආයෙ data link දානවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ address එක වෙනස් වෙනවා. next hop එක. මේ දෙකම වෙනස් වෙනවා. යවන කෙනාගේ එක මේක වෙනවා. ලබන කෙනාගේ එක මෙතන එක වෙනවා. මේ කොටස වෙනස් වෙනවා. So when the router going to forward the message in this diagram, it will check the IP and decide where to send this message and put that to the data link layer. So in the data link layer of the router, it will change the next hop MAC address to this point and senders MAC address to this point. Yeah, again, that will send the data through the physical layer. මෙතන මෙයාට හම්බ වෙනවා මෙයා MAC එක බලනවා. ඒතර MAC එක තියෙන මෙතන MAC එක. ඒ නිසා එයා ආයේ මේක forward කරනවා. So then that will receive to this point. මෙයාගේ physical layer එකට හම්බ වෙනවා. data link layer එක බලනවා. MAC එක. MAC එක හරි. IP එක බලනවා network layer එක. ඒකත් එයාට තමයි නේද? send ගේ IP එක හරි. ඊට පස්සේ transport. මෙයා අර කොටස් ටික එක එක එනකන් ඉඳලා මේ ටික එකතු කරගන්න. මෙයා කරන්නේ session එක තියා ගන්න ඕනේ. ආය අර වීඩියෝද image ද text ද ඔක්කොම ටික එකතු කරලා මෙන්න මෙතනින් ඊට පස්සේ අපිට website එක load වෙනවා අර website. So that is how the data is communicated within one computer to the another. So we can explain that using this OSI layer model, right? Again, if we consider a computer, we call these computers layer 7 devices. Layer 7 because it can work up to layer 7. If it is a switch, we call them layer 2. Switch වගේ වලට කියන අපි layer 2 devices කියලා. මොකද එයාට කතා කරන්න පුළුවන් වැඩ කරන්න පුළුවන් layer 2 එකේ විතරයි. Routers are called as layer 3 devices. Router එක කියන්නේ layer 3 device එකක්. ඇයි එයාට layer 3 එකට නිකන් එන්න පුළුවන්. network IP address එක බලන්න පුළුවන්.
Again, server is a layer 7 device, right? So now children again learn that earlier I told you that a router and a switch and a computer are different devices. Normally router and the computer will be considered as same, but switch is different. That is because the switch runs in layer 2. So ළමයි අර cross cable උයි මොකක්ද අපි කතා කරේ straight cable එක කතන්දරේ. ඕක අදාළ වෙද්දි වෙනස් device කියලා කියනවා මෙන්න මේ හේතුව හින්දා. මොකද switch එක වැඩ කරන්නේ layer 2 එකේ computer එක ගත්තොත් එයා layer 7 යනවා වැඩ කරන්න පුළුවන්. Right? Okay. So I'll erase this diagram. And if we go to the note, you can just read and understand. Application layer, human computer interaction. මිනිස්සුත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ application layer. නේද? web browser එකෙන් අපි internet බලන්නේ. ඒතර application layer. Presentation. Ensure that data is usable format. නේද? අර video, audio ඒ විදිහට usable format එකක තියෙනක බලන්න. Maintain connection and it's responsible for controlling ports and sessions. ඒතර අනිත් එක්කලත් එක්ක communication එක තියාගන්න. Transmit data using transmission protocol TCP and UDP. මෙන්න මේ කතාව වැදගත්. What TCP means? Transmission control protocol. So TCP, if one segment is sent to the other point, it will wait for acknowledgement. Then only it will send the other one. මෙහෙම දැන් ගොඩක් යවන්න තියෙනවනේ. මේ එකක් යවලා මේක හම්බුණා කියලා මේ පැත්තට reply එකක් එනකම්. මේ යවප එක මෙයාට හම්බුණා කියලා reply කරනවා අනිත් එක යවන්නේ නැහැ. So this is secure way of forwarding messages. TCP. අපි email එකක් කියලා. email එක නම් එයා මේ data වලට අර කඩා ගන්නවනේ segment වලට. බලලා මේකේ කොටසක් යවලා අනිත් පැත්තෙන් reply එක එනකම් බලන් ඉඳලා තමයි අනිත් කොටස යවන්නේ. But UDP, this will divide the data into segments and forward all at once. මෙයා එහෙම බලන්නේ ඔක්කොම දාලා දානවා. හම්බුණත් එක නැත්නම් එක. This is somewhat similar to the register post and normal post, right? So if register post, it will the postman will try to deliver the letter, and if not, it will again inform us that the letter is not delivered. Then we can send that again, right? Similarly, TCP, this will send one data and wait until the other computer acknowledged, the receiver acknowledged, and then only it will send the other one. But මෙයා එකක් යවලා මේක හම්බුණා කියලා කියනකන් ඉඳලා තමයි ඊළඟ යවන්නේ. ඒතර UDP කියලා කියන්නේ normal post එකේ. දාලා දානවා. හම්බුනොත් එහෙම නැත්නම් that's another responsibility of transport layer. මේක යවන method එක තීරණය කරන්නේ transport layer එකෙන්. Then decide which physical path the data will take. Network layer. That means IP. IP address. Define the format of data on the network. That means MAC address එක add කරන්නේ data link layer එක. හරිද? හරි. මේ විස්තරය ඔක්කොම තමයි මේ note එකේ තියෙන්නේ. ඔයාලට තමයි පැහැදිලිද කියපු කතාව. About the diagram that I shown you earlier. හරි මම ඔයාලට මේ කලින් පෙන්නපු ඩයග්‍රෑම් එක ඔයාලට පැහැදිලිද සහ විස්තරය පැහැදිලිද? So this is OSI module. මෙන්න OSI module එක කියලා කියනවා. මේකෙන් පැහැදිලි කරන්නේ කොහොමද නැත්නම් ස්ටෙප් ටික network එකක් හරහා කොහොමද data transmit වෙන්නේ කියලා. Everyone, if you have any questions, you can raise now, right? If you don't understand, if you didn't understand, you can ask again. හරි. ඒතරම් මෙයා දැන් ආයෙ කතා කරන්නේ කොහොමද මේක කෙනෙක් එක සර්වර් එකකින් තව තැනකට data එකක් යන්නේ කියලා නේද?
ඉස්සලාම ඇප්ලිකේෂන් software එකක් අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. මම දැන් Facebook example එකට ගත්තොත් අපි මෙතන Facebook server එකේ ඉඳලා අපිට අර photos comments එවනවා. ඒතර එයාගායි software එකක් run වෙනවා. ඉතින් අපි application layer එක බලමු. presentation කියලා layer ගිහලා ඊට පස්සේ මේක හිතන්න ඔය පඩිපෙලක් කියලා. උඩම පඩියේ ඉන්නේ software. ඊට පස්සේ ඊළඟ පඩියට බහිනවා. ඊළඟ පඩියට බැස්සහම අර data එකට වෙන වැඩේ තමයි හරි. ඒ දැන් පඩිපෙලේ උඩ හිටියා වෙබ් සම්පූර්ණ ඔක්කොම data ටික. දැන් අපේ Facebook page එක. ඊට පස්සේ wall එක කියලා තමයි පහළ පඩියට එනවා. ඒ පඩියේදී මොකද වෙන්නේ? අරයව වෙන් වෙනවා වචන, වීඩියෝ, පින්තූර. ඔහොමම කොටස් වලට වෙන් වෙනවා. අපි හිතන presentation කියලා. ඊට පස්සේ session කියලා layer එකක් ඉන්නවා. එයා කරන වෙනම වැඩක්. ඒ තමයි එයා අපේ phone එකයි Facebook computer අතර පොඩි connection එකක් තියාගෙන ඉන්නවා. සම්බන්ධයක්. මේ වැඩේ දිගටම සිද්ධ වෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මෙයා බහිනවා හතරවෙනි පඩියට. layer 4. මේ පඩියට ආපු ගමන් මෙන්න දැන් data විදිහට වෙන් වුණානේ. මෙතන තිබ්බා අපි Facebook එකේ අපි හිතමු අපේ එක page එකක් තියෙනවා. ඒකේ photo එකකුත් තියෙනවා, video එකකුත් තියෙනවා, ඔක්කොම තියෙනවා කියලා. comment උත් තියෙනවා. ඒ ටික මෙතෙන්ට පැනපු ගමන් මේ ටික photo, video අනම්මනම් වෙන වෙනම වෙන් වුණා. අපි දැන් එක photo එකක් කියලා. එක photo එකක් මෙතෙන්ට එනවා. දැන් පඩිපෙළ බහගෙන එනවා. අනිත් computer යන්න. ඊට පස්සේ මේ photo එක එකපාර යවන්න බෑ, ගොඩක් බරයිනේ. ඒ නිසා මේ transport කියන layer එකේදී නැත්තම් හතරවෙනි පඩියේදී මෙයාව කැඩෙනවා පොඩි කොටස් වලට. අර ෆොටෝ එක චූටි කොටස් වලට කැඩෙනවා. කැඩිලා ඒක කොටසින් කොටසට අංක හම්බ වෙනවා. මොකද පිළිවෙලක් තියෙන්න බෑ. අනිත් ආදී මේ කොටස් ටික එකතු කරගන්න. ඒ නිසා යාට අංකයක් දෙන්න. ඒක අපි කියනවා segmentation. ඒක කරන්නේ මේ transport layer එකේ. මෙයා කරන තව වැඩක් තමයි මම අර කිව්වේ TCP/IP කියලා. TCP UDP කියලා. දැන් මේ කඩපු segment යවන්නේ register post එකේද normal post එකේද කියලා තීරණය කරනවා මෙයා. හතරවෙනි පඩියේ. ඒ තීරණය කළා තමයි මේක ඉතුරු සැලසුම් ටික කරන්නේ. ඊට පස්සේ මේක බහිනවා තුන්වෙනි පඩියට. දැන් මේ data එක මේ උඩ කම්පියුටර් එකෙන් තාම එනවා මග හරි. තුන්වෙනි පඩිය කියන්නේ network layer. එතනදී යාට ටග් ගාලා ගහනවා address එක ලියනවා. නේද? IP address එකයි යවන කෙනාගේ address එකයි ළමන කෙනාගේ address එකයි ලියනවා මෙතන. මේ layer එකේ. ඊට පස්සේ බහිනවා දෙවෙනි layer එකට. දෙවෙනි පඩියට. data link. ඒ පඩියේදී කරන්නේ මොකද්ද? මෙයාගේ MAC address ලියනවා. යවන කෙනාගේ එකයි ඊළඟට ලැබෙන්න ඕන කෙනාගේ MAC address. ඊට පස්සේ බහිනවා පළවෙනි පඩියට. ඒ පළවෙනි පඩිය කියලා කියන්නේ මෙයා යනවා පාරවල. පාරේ ඇවිල්ලා ඔහොම යනවා. ස්විච් එකක් හම් වෙනවා. ස්විච් එකට ගියාම ස්විච් එක බලනවා MAC address එක. කියන්නේ දෙවෙනි layer එක. බලලා එයා අදාළ තැනට යවනවා. මෙයා බලනවා තුන්වෙනි layer එකට නම් ඇවිල්ලා බලනවා IP එක. IP එක බලලා අදාළ තැනට යවනවා. ඔන්න ඔහොම කොහොම හරි ඇවිල්ලා මෙයාට හම් වෙනවා දැන්. මෙයාට හම් වෙන්නේ කොහෙන්ද? ෆිසිකල් layer එකෙන් යටම. දැන් මෙතෙන්ට ආවා. ඊළඟ layer එක data link layer එකනේ. එයා දන්නේ MAC address එක. දැන් මේ කම්පියුටරේ අපේ ෆෝන් එක එහෙම නැත්නම් අපේ කම්පියුටරේ එයා බලනවා දැන් මේ පඩිපෙළයි උඩ නගින්න යන්නේ. මේ තියෙන පළවෙනි පඩිය, දෙවෙනි පඩිය, තුන්වෙනි පඩිය, හතරවෙනි පඩිය, පස්වෙනි පඩිය, 6 7. මොකද දැන් උඩට නගින්න යන්නේ. හම්බුණා. මෙතනදි බලනවා MAC address එක හරි. හරි නිසා වැඩේ බාර ගන්නවා. ඊළඟට IP address එක බලනවා. ඒකත් හරි. හරි නිසා හතරවෙනි පඩියට ආවනවා. හතරවෙනි පඩියට ආවට පස්සේ අය අර කොටස් දැන් එන්නේ එක ඉමේජ් එක පින්තූර එක. මෙයා දැන් ඉන්නවා මෙතෙන්ටලා අර කොටස් ටික එනකම්. එහෙම ආපුවම මේ කොටස් ඔක්කොම ටික එකතු කරගන්න. එකතු කරගෙන සම්පූර්ණ පින්තූරය හදාගන්න. පින්තූරය හදාගෙන දානවා 6 වෙනි පඩියට. ඊට පස්සේ එතනදි එකතු කරගන්නවා වචන ටිකක්. එතන එකතු කරගන්නවා වීඩියෝ එක. ওই කොටස් ඔක්කොම ටික හදාගෙන අපිට Facebook එකේ wall එක පෙන්නනවා. අපේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නවා මෙන්න අපි ඉන්නවා. ඊට පස්සේ කමෙන්ට් දාලා තියෙනවා I love you කියලා. ඊට පස්සේ මේකේ වීඩියෝ තියෙනවා. වීඩියෝ එක ප්ලේ වෙනවා. හරිද? කොහොම තමයි අපිට data එකක් හම්බ වෙන්නේ. දැන් අපි දැන් සමහරවල්ට දැකලාදී ස්ක්‍රෝල් කරපුවම පොඩි වෙලාවක් යනවා නේද? එකපාරටම පෙන්වන්නේ නැහැ. එතකොට එහෙම වෙන්නේ මෙයා මේ තව පඩි බල බහගෙන මෙහි ඇවිල්ලා එන නිසා. සමහර ලාවට අපිට data නැත්තම් වගේ පින්තූර load වෙන්නේ නැහැ. වචන කමෙන්ට් විතරක් පෙන්වනවා පින්තූර load වෙන්නේ. ඒ මොකද එයාට පින්තූර ටික load කරගන්න බෑ තාම.
ඇවිල්ලා නැහැ පින්තූර. තාම මග. හැබැයි ටෙක්ස්ට් ඉක්මනට යන අඩිය බර නැහැනේ. ඒකට අක් ගාලා එනවා. ඒත් එහෙම තමයි කමියුනිකේෂන් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ OSI කියන මොඩල් එකෙන් කරන්නේ එක තැනක ඉඳලා තව තැනකට data එකක් එන්නේ කොහොමද කියලා පැහැදිලි කරන එක. ඒක හරියට අර මම කලින් කිව්වා වගේ පඩි පෙලක් බහලා යනවා වගේ තමයි තේරෙන්නේ. හරි. එතකොට ඇත්තටම වෙන්නේ මේකෙදි මේ පැත්තේ මේ තියෙන මේ පැත්තේ පඩිපෙළ 7 6 5 4 3 2 1 ඊට පස්සේ මේ පැත්තේ අත දෙක තුන හතර පහ හය අතන මේ හිතන්න මේ තමයි අපේ ෆෝන් එක. මොබයිල් ෆෝන් එක. මේ පැත්තේ තියෙන Facebook කම්පියුටර්. එහෙනම් දැන් වෙන වැඩේ තමයි මොකද්ද? අපි මෙතනින් data එකක් ඉල්ලපුවාම මෙයාගේ මුලින්ම ඇප්ලිකේෂන් එකක් රන් වෙලා මේ තමයි සම්පූර්ණ data එක. එයා පයින්නවා මෙතෙන්ට. layer 7 එක. මෙයා වෙන් වෙනවා text. ඊට පස්සේ image. මේ පින්තූර. This will divide into text, image and video like that, different data types. ඊළඟට පයින්නවා පහට පැනලා හතරට එනවා. In fourth one, these will be divided into small segments. දැන් අර ආපු data ටික පොඩි කොටස් වලට කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ පයින්නවා third layer. මේ එක කොටසකට IP address එක ලියනවා. ඊට පස්සේ පයින්නවා මෙතෙන්. මේ අලගේ MAC address එක ලියනවා. ඊට පස්සේ පයින්නවා ground level එකට පැනලා එනවා මෙතෙන්. ඒතර මේ තමයි අපේ phone එක. මෙතනින් MAC address එක බලනවා හරි. check කරනවා මම හරි. ඊට පස්සේ layer 1 2 එකේ මෙතන MAC එක. එහෙනම් මෙයා එළිය level දෙන MAC එක හරි. IP එක බලනවා. IP එක හරි. දැන් කොටස් නේ තියෙන්නේ. එකක් ආවා. එක ආවා. ඊට පස්සේ දෙක. කොහොම මෙයා ටික අර එන කට්ටිය එකතු කරගන්නවා. එකතු කරලා අන්න පින්තූර දැන් හැදුනා. දානවා මෙතෙන්ට. පින්තූරේ තියෙනවා. ඊට text ආව text ටිකක් තියෙනවා. දානවා මෙතෙන්ට. හතට ආපුවම අපිට අපේ wall එකේ අපේ ෆොටෝ එකයි ඒකට දාලා තියෙන කමෙන්ට් උයි ඔය ටික ඔක්කොම පේනවා. නම් මේ layers 7 බහැලා ඇවිල්ලා ඒ layers 7 නැගලා තමයි අපිට image එකක් receive වෙන්නේ. ඒක තමයි මේ OSI model එකෙන් explain කරන්නේ. හරි. එතකොට ඔය තමයි ඊටාම සරලව ඔයාලට කිව්වේ. UDP definition is user datagram protocol, right? මේ explain කරේ කොහොමද network එක කරා data transmit වෙන්නේ කියන්නේ. හරි. තව ටිකක් වීඩියෝ එක ආය බලන්න then you will be able to understand. So watch the video again then you will be able to explain. So this is the last approach we use to explain how data is going to be transmitted through a network from sender to the receiver. යවන කෙනාගේ ඉඳලා ලබන කෙනා දක්වා data එකක් යන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. ඒක තමයි විස්තර කරන්නේ OSI model එකෙන්. අපි අතර කොටස් ඉගෙනගෙන ආවේ මෙන්න මේ model එකේ අනුව තමයි. හරි. එහෙමනම් අපි අද මෙතනින් නවත්තනවා. So everyone, excuse me.
ඔව්. excuse me sir දැන් අර පින්තූරයක් ගිහිලා වචනයක් නැතිව වගේ ඔය ඕඩර් එකක් වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්ද සර්? ඒ කියන්නේ 7 5 එහෙම 6 නැතුව එහෙම අර විදියට සර් කියන්නේ වචන යන්න පස්සේ ඉස්සෙල්ලා යනවා වගේ පින්තූරෙට එහෙම යන්න පුළුවන් සර් ඕඩර් එක වෙනස් වෙලා. අතන මට ඇහුන්නේ නැති ආය අහන්න. සර් දැන් ඔතන සර් කිව්වනේ දැන් ඒ කියන්නේ වචන යනවා ඉස්සෙල්ලා පින්තූරේ පස්සේ එනවා කියලා. ඔව්. දැන් ඒ වගේ සර් දැන් ඔතන ඔය 7 6 5 යන්න නැතුව 7 5 ඒ වගේ මේ ඕඩර් වෙනස් වෙලා යන්න පුළුවන්ද සර්? හරි හොඳ ප්‍රශ්නයක්. yes it's a good question. මම මේක ක්ලියර් කරන්න. හරි. මෙහෙමයි වෙන්නේ. දැන් අපි හිතමු වීඩියෝ එකක් කියලා. ඒතර වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එක වෙන්නේ මොකද්ද? මේක බෙදෙනවා කොටස් වලට. ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් ලේයර් එකේදී මේවා පොඩි කොටස් වලට කැඩෙනවා. යාලට නම්බර් එකකුත් දෙනවා. සෙග්මන්ට් නම්බර්. ඊට පස්සේ වෙන්නේ මෙයාලව දානවා IP address අරම්මන ඔක්කොම ටික ලියලා මෙයාලව දානවා network එකට. අපි දුම මේක පාරක්. This is a road, right? So for the other, so we have video and the video is segmented in transport layer. Then each of these segments will be put into the physical layer. So මේ හැමෝම දැන් physical layer එකට දාලා තියෙනවා. එතන අපි තුන් මේක දැන් මේක වීඩියෝ එකක් නිසා අපි තුන් මම අඳින්නම් තාමක් හරි වෙන පාටකින්. එතන මේ කොළ පාටින් ඉන්නේ text. හරිද? මේක text උත් තියනවා කියලා හිතමු. ඒ වඩාත් අංක ටිකක් තියෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ දානවා පාරට 1 2 මෙම් පාරට දැම්මාම 1 ඊට පස්සේ 2 මෙහෙම ඒගොල්ලෝ යන්නේ එක එක ස්පීඩ් වලින් හේතුව තමයි මෙයාට මේ ට්‍රැෆික් වැඩි වෙන්න පුළුවන් මේ පාර. තව තියෙනවනේ. තව එක එක දෙයට යනවා මේක. තව මේගොල්ලෝ විතරක් නෙවෙයි. තව ගොඩාක් කට්ටිය යනවා. ඒ නිසා ඒ ට්‍රැෆික් එක අස්සේ තමයි යන්න ඕනේ. හැබැයි මේ ටෙක්ස්ට් ගත්තාම මේගොල්ලෝ එච්චර බර ඒවා නෙවෙයි. ඒ නිසා යාළුවට මේ අස්සෙන් දාගෙන යන්න පුළුවන්. නේද? අර බයික් යන ඉස්සලා ටක් ගාලා අපි පාරක් හිතමුකෝ. පාරේ යන ලොරියක් තිබ්බොත් හරියම හිමින් යන්නේ. ටිකක් බර එකක්. හැබැයි බයික් එකක් ගත්තොත් එහෙම මෙහෙන් දාලා ටක් ගාලා යනවා බයික් එක. නේද? හැබැයි බයික් සුත් ගත්තාම එකම වෙලාවෙ පිටත් වුණොත් ලොකු ට්‍රැෆික් තියෙන පාරක කොළඹ වගේ ඒක පස්සේ යන්න බෑ නේද? එක එක්කෙනා වෙනස් වෙනවා. ඒතර එහෙම තමයි මේ channel එකේ මේගොල්ලෝ යන්නේ. ඒතර මේ පැත්තේ දැන් receive වෙනකොට අපි හිතමු දැන් text එක නම් කලින් ටක් ගාලා හම්බ වෙයි. ඒ වගේ අඩුපාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ඉක්මනට එනවා. වීඩියෝ එකක් එනකොට මොකද වෙන්නේ? මේකේ පළවෙනිය ආවා. ඊට පස්සේ එන්නේ තුන්වෙනිය වෙන්න පුළුවන්. දෙවෙනිය නෑ දැන්. හතරවෙනිය හම්බුණා. ඊට පස්සේ එනවා අටවෙනිය. ඊට පස්සේ එනවා ආයෙ 5. 6. ඊට පස්සේ එනවා 7. කොහොම හම්බුනේ කියලා හිතන්න. දෙවෙනිය නෑ. ආවෙම නෑ. Because it will be sent by UDP. Normally videos will send in UDP. Normal post වගේ තමයි. So then children that all the segments were received, but they are not in order. And again, some segments can be missing. So here we don't have 2, but the order is also not correct. So then what happened in transport layer or the presentation layer and transport layer, so those people do some other error calculations and rearrange those. So මේගොල්ලෝ පොඩි error calculation එකක් කරලා errors හදලා මේවා rearrange කරගන්නවා. දැන් දෙක නැති නිසා ඒ වෙනුවට එකක් පොඩක් assume කරලා හදා ගන්නවා. තුන. අතන මේව rearrange කරගන්නවා. ඔයාලා වීඩියෝස් එහෙම බලනකොට බෆර් වෙන වෙලාවක් තියෙන YouTube එහෙම බලද්දි රවුමක් කැරක තියෙන වෙලාවක් තියෙන්නේ. ඔන්න රවුම කැරක තියෙන වෙලාවෙදි තමයි මේක බෆර් වෙන්නේ. කියන්නේ එන කට්ටිය එකතු කරලා පිළිවෙලට මේක හදා ගන්න. ඊට පස්සේ තමයි දාන්නේ ඇප්ලිකේෂන් ලේයර් එකට. එක වෙලාවෙදි එන්නේ නැහැ තමයි. ඒ නිසා පොඩි කාලයක් යනවා. අර ලෝඩින් ටයිම් එකක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය එකකින් ඉඳලා බලන් ඉඳලා නැති කයිටි ඔය එරර් කැල්කියුලේෂන් එක කළා හදාගෙන ඊට පස්සේ තමයි යවන්නේ දැන්. වීඩියෝ එක වගේ නම් ලොකු ගැටලුවක් නැහැ නේද? පොඩි කොටසක් මිස් වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. ඒකට අපිට ඒක ඇත්තට පේන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සමහර මිසින් ටයිම් වලදී පොඩි කැල්කියුලේෂන් එකක් කරලා ඒක හදාගෙන ඉස්සරහට යනවා. පැහැදිලිද වැඩේ?
All right, everyone. So we are supposed to finish the this subject, the computer networking. So this is the last lecture actually. අද අපි networking පාඩම අවසන් කරනවා ළමයි. හෙට ලබන සතියේ ඒතකොට අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න. ගොඩක් වෙලාවට මම පාඩම කරයි. එහෙම නැතුනොත් තව ප්‍රොපනිත් කියලා එක්ස්ට්‍රා කෙනෙක් ඉන්නවා. එයා පාඩම කරයි.